Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Hare Bol. Jai. 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 Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. All praise to Sri Guru, to Sri Gauranga, all praise to Sri Prabhupada. Jai. Om Ajnanatimirandasya
Tasya Gyananjana Salakaya Tasyavinam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Nuvaisnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Saragana Anunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padansa Gana Lita Shri Visakam Hitam Cha Hey Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kachana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Dishabhanu Shute Devi Pranamami Hari Priye Chakapatarubhyascha Kripasindu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirayet. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta Prayesu Abhadresu Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, who is praised with transcendental songs, becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Idam Bhagavata Nama Brahma Samhitam Brahma Sloka Charitam Uttama Sloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Chakana Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasthaya Namaha. This Bhagavatam, known as the Grantha, as the king of all literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Shri Krishna Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhaktavinda Sri Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Karoti vasaram tvam Gayate girim Yatripātam Mundre Sri Gurunatarinam. Yatripātam Mundre Sri Gurunatarinam. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone to our Sunday Peace early morning program. Selamat datang kepada semua penyembah dalam acara Sunday Peace pagi. If only every day could be Sunday. Seandainya setiap hari menjadi hari Minggu, Then all of you would be here. dan kita semua tinggal di sini ya. So we are reading from the last verse of the last chapter of the first canto. Hari ini kita akan mendengarkan Srimad Bhagavatam skanda 1 bab terakhir, sloka terakhir. Ya, 1:19. Three, 40, huh? 40. Okay. No, before last. I thought it was the last one. Hari ini kita akan mendengarkan Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 19 sloka 39 dan 40. Terima kasih. Thank you very much. Good translation. Penerjemah yang baik. Okay. Actually, I was sent what I thought was the last verse, the next one, which of course doesn't have any purport. But it's okay, we'll read both of them actually. Because it's the end of the chapter and the end of the canto also. Ya, beliau kira beliau akan baca sloka terakhir tadi. I was wondering, why they sent me a verse without any purport? Dan beliau bertanya-tanya, ngapain saya diminta untuk membaca sloka yang nggak ada penjelasannya? On the board somewhere? Nah, Everyone has their own personal board. setiap orang punya HP sendiri yang ada slokanya. Okay. Nunam Bhagavato Brahman Griheshu Griha Vedhinam Na Lakshate Hi Avasthanam Api Go Dohanam Rachit Chit Nunam Bhagavato Brahman Nunam Bhagavato Brahman Griheshu Grihamedhinam Grihesu Grihamedinam Nalakshate Avasthanam Nalaksyate Avasthanam Dohanam Kvachit Abhigodhanam Kvachit Nunam Bhagavato Brahman Nunam Bhagavato Brahman Griheshu Grihamedhinam Grihesu Grihamedinam Nalakshate Avasthanam Nalaksyate Avasthanam Dohanam Kvachit Abhigodhanam Kvachit Nunam Bhagavato Brahman Nunam Bhagavato Brahman Griheshu Grihamedhinam Grihesu Grihamedinam
Nalakshate avasthanam. Nalakshyate yavasthanam. Abhigodohanam kvachit. Abhigodohanam kvachit. Nonam bhagavato brahman. Nunam bhagavato brahman. Griheshu grihamedhinam. Griheshu grihamedhinam. Nalakshate avasthanam. Nalakshyate yavasthanam. Abhigodohanam kvachit. Abhigodohanam kvachit. Nunam bhagavato brahman. Grihesu grihamedhinam. Nalakshate yavasthanam. Abhigodohanam kvachit. Nunam bhagavato brahman. Nunam bhagavato brahman. Griheshu grihamedhinam. Griheshu grihamedhinam. Nalakshate yavasthanam. Nalakshate yavasthanam. Abhigodohanam kvachit. Abhigodohanam kvachit. Nunam bhagavato brahman. Grihesu grihamedhinam. Nalakshate yavasthanam. Abhigodohanam kvachit. Nunam bhagavato brahman. Grihesu grihamedhinam. Nalakshate yavasthanam. Abhigodohanam kvachit. Nunam bhagavato brahman. Griheshu grihamedhinam. Nalakshate yavasthanam. Abhigodohanam kvachit. Nunam because Karna Bhagavataha of you dari Anda dari Anda who are powerful. yang perkasa. yang perkasa. Brahman, Brahman, O Brahmana, O Brahmana, Griheshu, Grihesu, in the houses, Di rumah-rumah. di rumah-rumah, Grihamedhinam, Grihamedhinam, of the householders, Orang-orang yang berumah tangga. orang-orang yang berumah tangga. not Tidak Lakshate, Lakshate are seen. Terlihat. He, He, exactly. Persis. Avasthanam, Staying in. Tinggal di. Api, even. Bahkan. Godohanam, Milking the cow, Memerah sapi. memerah sapi, which it wajit, rarely. Jarang. jarang. Translation and purport by the Divine Grace C.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai. O powerful Brahmana, it is said that you hardly stay in the houses of men long enough to milk a cow. Terjemahan, wahai Brahmana yang perkasa, dikatakan bahwa Anda jarang sekali tinggal di rumah seseorang selama lebih dari waktu untuk memerah susu seekor sapi. Report. Saints and sages in the renounced order of life go to the houses of the householders at the time they milk the cows early in the morning and ask some quantity of milk for subsistence. Orang suci dan para resi dalam tingkat hidup pelepasan ikatan pergi dari rumah ke rumah orang yang berumah tangga
ketika waktunya bagi mereka untuk memerah susu pagi-pagi sekali dan meminta sejumlah susu sebagai sedekah. A pound of milk fresh from the milk bag of a cow is sufficient to feed an adult with all vitamin values, and therefore saints and sages live only on milk. Satu porsi susu segar dari ambing-ambing susu seekor sapi cukup untuk menyediakan semua nilai vitamin bagi orang dewasa, dan karena itu orang-orang suci dan para resi hidup hanya dari minum susu. Even the poorest of the householders keep at least 10 cows, each delivering 12 to 20 quarts of milk, and therefore no one hesitates to spare a few pounds of milk for the mendicants. Bahkan orang yang berumah tangga yang paling miskin sekalipun memelihara sedikitnya 10 ekor sapi, dan masing-masing sapi memberikan 12 sampai 20 liter susu, dan karena itu tidak seorang pun merasa berat untuk memberikan beberapa porsi susu kepada orang yang meminta sedekah. I hope all who are householders are listening carefully to this report. Semoga semua yang berumah tangga mendengarkan dengan baik penjelasan Srila Prabhupada. Yeah. It is the duty of householders to maintain the saints and the sages like the children. Orang yang berumah tangga berkewajiban untuk memelihara orang suci dan para resi seperti halnya memelihara anak-anak. So a saint like Shukadeva Goswami would hardly stay at the house of a householder for more than 5 minutes in the morning. Jadi orang suci seperti Shukadeva Goswami jarang sekali tinggal di rumah orang yang berumah tangga selama lebih dari 5 menit pada pagi hari. In other words, such saints are very rarely seen in the houses of householders, and Maharaj Parikshit therefore prayed to him to instruct him as soon as possible. Dengan kata lain, orang suci seperti itu sangat jarang terlihat di rumah orang yang berumah tangga, sehingga Maharaja Parikshit memohon kepada Shukadeva Goswami untuk memberi pelajaran sesegera mungkin. The householders also should be intelligent enough to get some transcendental information from visiting sages. Orang yang berumah tangga hendaknya cukup cerdas untuk mendapatkan beberapa informasi dari para resi yang datang berkunjung. The householder should not foolishly ask a saint to deliver what is available in the market. Orang yang berumah tangga hendaknya tidak secara bodoh meminta kepada orang suci untuk memberikan apa yang tersedia di pasar. That should be the reciprocal relation between the saints and the householder. Hendaknya terjadi hubungan yang bertimbal balik antara orang-orang suci dan orang yang berumah tangga. Translation again, O powerful Brahmana, it is said that you hardly stay in the houses of men long enough to milk a cow. Terjemahan lagi, wahai Brahmana yang perkasa, dikatakan bahwa Anda jarang sekali tinggal di rumah seseorang selama lebih dari waktu untuk memerah susu seekor sapi. So I think most of the devotees who are here participated in the Go Puja that we had a little earlier. Ada sebagian besar barangkali penyembah yang sudah hadir
dan mengikuti Go Puja pagi hari ini. So, I was thinking while performing Go Puja that it would be very appropriate to speak on the topic of cow culture. Tadi pas beliau mengikuti Guru Puja, beliau sempat berpikir kayaknya bagus kalau kita nanti pas Bhagavatam akan mendiskusikan tentang sapi atau budaya sapi. And I was not aware actually that we had. I mean, somebody sent me the information, but the information I got was the following verse. In any event, it's very appropriate that we have a verse and a purport that is dealing with the most, three times most, important subject matter of cow culture. Jadi tadi beliau kira beliau akan membaca sloka yang tidak ada penjelasannya. Dan memang sebenarnya kalau kita mau mendengarkan Bhagavatam, kita hendaknya membaca sloka yang ada penjelasannya. Dan topik yang paling penting yaitu yang paling penting itu adalah bagaimana kita membangun budaya untuk menghormati sapi. One of the lines, especially in the purport, should definitely be catching the attention of householders. Jadi ada barisan-barisan dari penjelasan ini yang barangkali harus menjadi perhatian penting bagi orang yang berumah tangga. Yeah, the one that is mentioning, Prabhupada is explaining how the poorest of all householders would have minimum 10 cows. Jadi salah satu kalimat dari penjelasan Srila Prabhupada yang cukup penting tadi adalah bahkan seorang berumah tangga yang miskin sekalipun dulu mempunyai minimal 10 ekor sapi. So if the poorest of family should have 10 cows, where are we? Kalau misalnya dulu seorang grihasta yang paling miskin sekalipun punya 10 sapi, kalau kita harusnya punya berapa? Kalau kita di mana? We are below what is most poorest. It means that actually this report, this verse, we can derive many very important instructions. Jadi dari ayat ini kita sebenarnya bisa mempelajari dan mendapatkan banyak instruksi. I actually met some sadhus, more than one, in India, who for 20 plus years have been living on milk, only drinking milk, like Prabhupada explained. Jadi sebagaimana yang sudah Prabhupada jelaskan di penjelasan beliau, Maharaj pernah bertemu dengan banyak sadhu di mana mereka memang hanya minum susu lebih dari 20 tahun hanya untuk hidup saja. And they're very healthy. Dan mereka sangat sehat. Yeah, and their mind is very clear. Dan pikirannya senantiasa terang benderang. So what Prabhupada is explaining here is actually the reality of what, maybe on a small scale now, but the reality of what Vedic culture is actually meant to be. Dan Srila Prabhupada di sini sedang menjelaskan tentang realita dari kebudayaan Weda itu seperti apa. Yeah. So I was very happy to see and to participate in this Go Puja this morning, and
I came to know that it happens every Purnima and on major festivals as well. Dan Maharaj sangat senang para penyembah di sini mengadakan Gopuja tadi dan juga setiap Purnima dan setiap ada perayaan. And, that is, I was also happy to see as we were circumambulating the Goshala that our Sudhir is planting different seeds, although maybe not the most ideal seeds, but nursery. I was telling how very important when we have a little bit of land to have a nursery where we can plant different flowers or different vegetables, etc. Dan Maharaj juga sangat bahagia ketika tadi semua penyembah melakukan parikrama. Beliau melihat ada banyak penanaman sayur yang di pot-pot gitu. Dari Because when we as devotees become more conscious of the importance of planting and growing our own food, because whatever we may grow, whether it's food or flowers or grains or fruits, we first offer everything to Krishna. Dan semakin kita sebenarnya menyadari hal ini, bagaimana kita harus berusaha menghasilkan makanan kita sendiri, apakah itu sayur ataupun bunga, buah dan lain sebagainya, pasti kita akan mempersembahkannya terlebih dahulu kepada Tuhan yang Maha Esa. It means we should be more conscious. We should be more aware of what we are offering to the Lord. Pesannya adalah kita harus sesadar mungkin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan yang Maha Esa. Because as devotees, we are meant to take only what is offered to the Lord. Karena sebagai seorang penyembah, idealnya kita hanya menerima apa yang telah dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Actually, I read one purport, I believe from Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, in connection with the well-known verse in the Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam Phalyam, that one should offer, of course, with love and devotion, a leaf, a flower, a fruit. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives the following very nice report. Dan Maharaj juga pernah membaca salah satu penjelasan dari Srila Vishwanath Chakravarti Thakur tentang salah satu sloka dari Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam Phalyam. And he explains how this verse that Krishna speaks in the Bhagavad Gita, this verse means especially that Krishna becomes most pleased when we offer what is grown by the hands of the devotees, not that we get simply from the market. Dan Srila Vishwanath Chakravarti Thakur menjelaskan sloka ini bahwa Krishna akan sangat puas ketika Patram Pushpam Phalam Phalyam ini hasil dari tangan seorang penyembah. Yes. It should actually come from the hands of devotees from the moment the seed goes in the ground. Jadi idealnya adalah Krishna sangat suka ketika seorang penyembah, tangan penyembah itu mulai dari menanam bijinya ke tanah. Yes, because that seed will not grow unless it is also further personally given attention by the devotee. Yeah, Karena bijinya itu juga tidak akan tumbuh kalau tidak diberi perhatian selanjutnya setelah itu oleh para penyembah. So in this way, Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining that actually the perfection of the inner, we could say the inner meaning of this particular verse is that
not that we offer any kind of fruit or any kind of flower, as we do actually, unfortunately, but we should be offering the first-class offering. First-class offering should be food that we as devotees ourselves are growing. Dan pesan dari sloka ini oleh Swami Cakrawala Thakur adalah sebenarnya bahwa kita harus mempersembahkan sesuatu yang bersifat first class atau kelas utama kepada Sri Krishna dengan cara menghasilkannya sendiri. And of course, we cannot do this properly without the presence of Mother Cow. Dan kita tidak akan bisa melakukan semua hal ini tanpa kehadiran ibu sapi. Because in the Vedic culture, we cannot have one without the other. Means both lamb and cows need to be always closely together. Karena dalam kebudayaan Weda, tanah dan sapi itu harus senantiasa terhubung. Kita tidak bisa memisahkan keduanya, sapi dan tanah. Now, one thing that devotees may not know or understand, I would mention this point, as we were going around on parikrama this morning, around the Goshala, cow dung, which for us is haribol, pure, and sadhus not only drink milk, but they wash themselves with cow dung, fresh cow dung. If you've not experienced that, 50% of your life is wasted. Dan banyak juga penyembah barangkali tidak menyadari hal ini bahwa bagi kita sebenarnya kotoran sapi itu suci dan bahkan para sadhu menggunakannya untuk melumuri badannya. Kalau kita tidak pernah melakukan hal itu, maka 50% hidup kita sia-sia. You should try it. Coba ya, coba. So the point I wanted to make is that actually cow dung for us is pure, but cow dung for the cow is different. Jadi kotoran sapi untuk kita bersifat murni, tapi kotoran sapi untuk sapi ya kotoran sapi. Yeah, the cow doesn't. Yeah. So in other words, cow dung should not remain in the Goshala. Itu artinya bahwa sebenarnya kotoran sapi di Gosala itu harus dibuatkan tempat di luar Gosala. Yeah, and Goshala is meant to be like. Should I tell? Goshala is meant to be like as clean and as beautiful also as the place where we prepare food for the Lord, means kitchen. Yeah. Dan Gosala idealnya adalah harus sebersih dan seindah mungkin sama seperti dapur suci. The Goshala should be like temple, clean, neat, beautiful, attractive. Gosala harus seperti tempel, rapi, bersih, dan menarik. In Hungary, where we have in Krishna Valley a community since many years under the guidance of His Holiness Sivaram Maharaj, they have a Goshala. From a distance, if you look at this building, you will think, oh, what a nice guest house. Di ISKCON Hungary di Krishna Valley, di bawah bimbingan dari Swami Sivaram Maharaj, kalau kita pergi ke sana dan melihat gosalanya dari jauh, kita akan berpikir itu adalah homestay atau guest house. It looks like a 5-star hotel. Itu kelihatan seperti hotel bintang 5. Yeah, actually cows are meant to live and to stay in a very nice building when necessary. In the Western countries, actually they have to make buildings or Goshala. In India, it is less a problem because the weather is different. Yeah. Ya kalau misalnya di
di negara barat biasanya dibuatkan bangunan untuk sapi itu. Tapi kalau di India keadaannya sedikit berbeda karena faktor cuaca. Actually, cows, for the most part, cows are not meant to live in a Goshala. Sebenarnya bahkan sapi itu With their own cow dung, especially. sebenarnya sapi itu juga idealnya tidak tinggal di gosala, khususnya apalagi di sampingnya ada kotoran. Yeah. Cows are meant to be, actually, quite some years back, I visited what is known as the largest, I guess you could call it the largest herd of cows in the world. The largest numbers of cows in the world is on the border of Gujarat and what is it? Rajasthan. Yeah. Gujarat and Rajasthan. Yeah, it's called Patmera. 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 You can look it up and you can Google it. They have anywhere between 100,000 to 200,000 cows. Cannot imagine. 100,000, 1 lakh to 2 lakh cows. Ya. Kemarin sempat juga mengunjungi tempat yang bernama Patmera di Gujarat dan Rajasthan, dan di sana katanya adalah tempat di mana jumlah sapi terbanyak, yaitu 1 lakh sampai 2 lakh sapi atau 100.000 sampai 200.000 sapi. Yeah, yeah. That's how we can understand why in the Vedic culture every householder is meant to have minimum cows. Dan dari sana kita bisa memahami bagaimana dulunya setiap orang yang berumah tangga minimal punya 10 sapi. And the special feature of that place, if anyone goes to India, I highly recommend that you visit this place. It is very, I would say, inspirational. It was to me when I visited. You don't find, although there's 100,000 cows, they're not all at one place. They have like maybe 5-6 villages, and there are different groups of cows. Then they have, of course, one main place where they have also. You don't see any cow dung on the ground. As soon as cow dung hits the ground, it is picked up because it's like gold. You don't leave gold on the ground. Ya, jadi Maharaj sangat menganjurkan kalau bisa Prabhupada Mataji mengunjungi tempat ini, dan sapi-sapi yang jumlahnya 1 atau 2 lakhs ini tidak tinggal di satu tempat, tapi menyebar di 5-6 desa seperti itu, dan tentu saja mereka punya tempat pertemuan bersama. Dan di jalan-jalan yang mereka lalui itu tidak ada kotoran sapi. Begitu kotoran sapinya jatuh, bagi mereka itu adalah emas, langsung diambil. Ya. Emas tidak akan ditinggalkan. If you walk and you see some money on the ground, Kalau kita lihat uang di jalanan, cokot. especially if it's gold, Khususnya kalau itu emas. yeah, because actually cow dung is gold. Dan sebenarnya It's Lakshmi. kaudang atau kotoran sapi itu adalah emas. And they have a nice system that they have families who are helping with different activities. Every family is responsible for 100 cows. Not bad. Dan sistemnya di sana adalah setiap keluarga bertanggung jawab atas 100 sapi, bukan 10 sapi sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. And no cows are tied. You don't see any cows tied. Dan tidak ada seekor sapi pun diikat. And the whole area is full of, like, there are many different trees, and if it rains, whenever it rains, then they take shelter under the tree. Otherwise, they stay out
all day and all night. Dan di sana banyak terdapat pohon-pohon, dan kalau misalnya hujan, sapi-sapinya akan berteduh di bawah pohon. Jika tidak hujan, maka sapi-sapinya akan tetap di luar sepanjang hari, bahkan sepanjang malam. And water is available at different places whenever they want to drink. Not when we want to give them water. Whenever they want to drink, they are having water. Dan sumber air ada di mana-mana katanya. Jadi kapanpun sapi itu mau minum air, mereka bisa minum sendiri. Nggak kita bawain air mereka. And the same thing also actually in Cambodia, they still have in the villages. The cows, they stay beside a big pile of prasadam, I mean food, hay. Dan di Kamboja katanya bagaimana sapi itu di desa-desa tinggal di tempat di mana ada stok makanan. Stock, yeah. Right. So there's so many things actually that, of course, unfortunately, we don't know at present because we have become disconnected with what is meant to be cow culture. Vedic civilization, Vedic culture is primarily a cow-based culture. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita tidak ketahui di zaman sekarang karena kita telah lepas dari yang namanya kebudayaan Weda yang sebenarnya berpusat pada pemeliharaan sapi. Because the Vedic knowledge, the Vedic sciences, such as the science of economics, such as the science of education, they are actually hidden within this cow culture. Dan sebenarnya pengetahuan Weda itu, khususnya pengetahuan tentang ekonomi dan edukasi atau pendidikan, sebenarnya tersembunyi di dalam budaya pemeliharaan sapi. Yeah. Just like, we all chant Hare Krishna, and we are Shastra is explaining, our acharyas are explaining that within this sound vibration of the Hare Krishna Mahamantra, Krishna is there. The whole spiritual world is there, but we can't see it. Dan para acarya dan sastra juga menjelaskan bagaimana nama suci Krishna itu, di dalam nama suci Krishna ada Krishna. Jadi seluruh dunia rohani itu ada di sana, tetapi kita nggak bisa melihatnya. But there's a process, there's a way, there's a system by which we can actually see Krishna and experience and see the spiritual world. Tetapi sebenarnya ada proses, ada jalan, ada sistem yang harus dilalui untuk bisa melihat Krishna dan dunia rohani di dalam nama suci itu. And personalities like Srila Haridas Thakur, they are on that level, and that's why they just prefer chanting all the time, because they're constantly in contact with Krishna and the spiritual world. Dan kepribadian agung seperti Haridas Thakur, beliau senantiasa mengucapkan nama suci Krishna, artinya beliau mengalami Krishna dan dunia rohani. Dan oleh karena itu beliau hanya ingin berjapa. So in a similar way, this recommended lifestyle based on cow culture, we're getting some glimpses in this report. Unless we follow this lifestyle, unless we associate with cows, unless we keep cows, unless we grow our own food, we will not understand the hidden meaning and the hidden, you could say, secrets of the Vedic culture. Kalau kita tidak menerapkan pola hidup yang baik seperti ini, di mana pola hidup yang senantiasa terhubung dengan sapi, maka kita tidak akan pernah memahami tentang rahasia di dalamnya. So it is not only when Krishna in the Bhagavad Gita is telling Arjuna, Bhaktosi me sakachiti rahasyam hitadutamam, that, my dear Arjuna, I am revealing this very confidential and mysterious knowledge because you are my friend and my devotee. It is not only
the spiritual transcendental knowledge, which is mysterious, but also so much of the material knowledge and material sciences that make up Vedic culture. Jadi Krishna menyampaikan kepada Arjuna, Bhaktush Misakaceti Rahasya Utama, bagaimana Krishna memberikan pengetahuan yang paling rahasia ini kepada Arjuna, karena beliau adalah sahabat dan penyembah dari Sri Krishna. Dan sebenarnya yang menjadi rahasia itu tidak hanya pengetahuan spiritual saja, tetapi pengetahuan material itu sebenarnya juga rahasia. So when we read the wonderful descriptions of the pastimes of the residents of Vrindavan, we come to know how, because they were fully absorbed in this cow culture, Vedic cow culture, they were both spiritually most elevated and materially most opulent as well. Dan para penduduk Brindavan, karena mereka saking khusyuknya dengan budaya menghormati sapi ini menjadikan mereka sebagai para penyembah kelas utama, baik secara spiritual dan bahkan orang-orang yang paling kaya secara material. So these are very important instructions for us, which is again and again in different sections of the Bhagavatam, like today's verse, helping us to get some little understanding of what is meant to be the actual standard. Dan ayat-ayat dari Srimad Bhagavatam menjelaskan kepada kita sebenarnya seperti apa standar kehidupan yang harus kita ikuti. For example, we know, we read a little bit about what is the standard of pure devotional service, and we know that it's not so easy to be on that standard. Dan kita tahu bahwa ada standar dari praktek pelayanan bakti yang murni dan tidak mudah untuk mencapai tingkatan seperti itu. And although it is such an elevated, such high level of consciousness, we are still continuing to endeavor to actually one day, by Krishna's mercy, reach that high level of consciousness. Walaupun kesadaran seperti itu sangat tinggi sekali, tetapi saat ini kita masih sedang berusaha untuk pergi menuju kesadaran itu. What we need to understand is that how we live on a daily basis, in terms of our connection with the land, in terms of our connection with the cows, in terms of our connection with the food that we are meant to grow, the flowers we're meant to grow, is directly connected with how more easily our consciousness can actually be developed. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari, sebenarnya bagaimana kita berinteraksi terhadap sapi, tanah, dan makanan yang kita makan sehari-hari itu sebenarnya secara langsung mempengaruhi proses pengangkatan kesadaran kita menuju ke arah yang lebih tinggi. What is the term or the name in Bahasa Indonesia regarding seed bank? Apa bahasa Indonesianya seed bank? Seed bank? Anyone know what a seed bank is? Bank biji. Bank biji ya? Bukan ya? Bank sounds very English. Bank benih. Lumbung benih. Bank is bank. Bank English, bank bahasa. Lumbung benih. Lumbung benih. Bank benih. Lumbung benih. Lumbung in bank. Benih means seed. Storage. How many devotees are connected with bank seed bank? Beberapa penyembah yang terhubung punya lumbung benih. Apa? Cina. Satu. Bukan, kalau Cina nyimpan makanan. Cina kan tempat penyimpanan biji.
Lumbung benih beda, benih beda. Tidak, seed maksudnya tanaman apa aja ya? Imam. Okay, now. Nah, How many people are here? 50? berapa orang 50. sekarang terima yang 50. 6 out of 50. 6 dari sekian dari 50. That's 12%. 12. 12%. Dan sekitar 12%. 12%. That means 88% of you will starve. Itu artinya 88% disconnect. Tidak terhubung. Are in danger of starving. I mean, Anda dalam bahaya. Kayak kelaparan. yeah, that means our situation is not secure. Right? It's called food security. Food security. Oh, itu artinya 80% dari kita itu sedang dalam keadaan bahaya karena lumbung benih ini disebut dengan food security atau pengamanan makanan. Majority of people in the world Pengaman pangan. Pengamanan pangan. Got it? Most of the people in the world today are not secure in terms of their food. It's unknown where their food comes from. Sebagian besar dari masyarakat manusia ini sebenarnya sedang tidak aman dalam hal makanan. Not only is it unknown where the food comes from, but once the food comes, the food is also unknown. Tidak hanya kita itu tidak tahu sumber makanan ini, tetapi juga ketika makanan ini datang, The food is unknown. We don't know what we're eating. kadang kita nggak tahu apa nama makanan yang kita makan. We don't Pokoknya know, asal makan gitu. we don't know what is in that food. Kita nggak tahu apa isinya makanan. We don't know how that food was grown. Kita tidak tahu di mana makanan ini dihasilkan. Yeah, we can have a pretty good idea Kita bisa saja mempunyai ide yang bagus. because the majority of the food is grown with chemical pesticides and chemical fertilizer. Dan sebagian besar makanan yang tumbuh saat ini itu berisi tentang kimia atau pestisida dan And a lot of the food is sometimes injected also, so that it grows more quickly. Kadang tanaman-tanaman sekarang itu diberikan injeksi supaya dia bisa tumbuh secara cepat. It means that the food we are eating is actually polluted or even poisonous. Itu artinya makanan yang sebenarnya kita makan itu adalah sudah terkontaminasi dan bahkan menjadi racun buat tubuh kita. What happens when we eat contaminated food or poisonous food? Apa yang terjadi ketika kita makan makanan yang terkontaminasi atau makanan yang racun? You don't need to have a university to read to understand. Kita tidak perlu punya gelar dari universitas untuk memahami hal ini. We also become polluted and poisoned. Karena kita sudah terkontaminasi. Yeah. So, Srila Prabhupada, Krishna consciousness begins there also. I mean, this is also part of becoming or being Krishna conscious. Jadi perhatian kita terhadap makanan ini juga merupakan bagian dari kesadaran Krishna kita. If we want to please Krishna, we should offer Krishna what is the best. Kalau kita ingin menjadi sadaran Krishna, memuaskan Krishna, kita harus mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk kita. If we want to please Krishna, we should look after those living entities who are very dear to Krishna, like the cows. Dan kalau kita ingin memuaskan Sri Krishna, kita harus merawat makhluk hidup yang sangat dicintai oleh Krishna seperti sapi. Cows and brahmanas are very dear to Krishna. Sapi dan brahmana sangat dicintai oleh Krishna. We're chanting Namo Brahmane Devaya, Go Brahmana Nikaya. So cows, brahmanas, devotees are also very dear to Krishna. Sapi, brahmana, dan para penyembah
penyembah sangat dicintai oleh Krishna. Yeah. And all living entities are dear to Krishna, some of them more dear to Krishna. Semua makhluk hidup sebenarnya dicintai oleh Krishna, tetapi ada beberapa dari mereka yang lebih dicintai oleh Krishna. This verse was chosen this morning or is part of the ongoing reading? Ongoing reading. Yeah. Oh, I see, okay. Yeah. So, very instructive verse, of course, and all of us, even though we are, most of us devotees are somewhat far away from the standard that is being described here. We should not become discouraged, but we should give this more thought, and we should try to arrange our lives in such a way that we can come closer to what is meant to be the norm and the standard. Meskipun sebagian besar dari kita tidak dalam standar sebagaimana yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada dalam penjelasan ini, tapi hendaknya kita tidak patah semangat. Itu tandanya kita harus berpikir bersama-sama dan sedikit demi sedikit kita mengarahkan hidup kita ke standar tersebut. So today we have six devotees raise their hands who are connected with feedback. Next time I come, I will ask and see if the number is increasing or decreasing. Ya, sekarang beliau berkunjung ke tempel ini. Beliau melihat ada 6 penyembah yang angkat tangan yang punya tubuh benih. Nanti kunjungan selanjutnya semoga bertambah. Atau para penyembah bisa mengundang beliau untuk pergi ke rumahnya biar lihat langsung. Ini ada penjelasan tambahan. Tidak menurut asli. Tetapi tetap oke. But seed bank is very important. Seed bank should be yang asli, ya. Yang Tapi lumbung benih itu harusnya original, yang asli. Yeah, because this is one of the many reasons we should have devotees have seed bank, because there's less and less original seeds available. Ya, lumbung benih ini sangat penting bagi kita karena di zaman sekarang itu sebagian besar benih-benih tumbuhan itu sudah dicampur, dimix, jadi tidak asli lagi. And I'll just mention one last point, which is also directly connected with what we're discussing. All of this, although there are only 1 or 2 small bodies here, but all of this is actually meant to be connected with our children. Yeah, our young boys and young girls are meant to be connected with these activities of cows and land. Jadi semua sebenarnya aktivitas seperti pemeliharaan sapi dan pengolahan tanah seperti itu sebenarnya juga harus anak-anak kita, anak-anak muda diajak untuk mempunyai pengalaman terkait hal itu. Yeah, that's a whole. I think last time I quoted that verse from the 10th canto. Do you remember? Yeah, sure remember. Katanya Maharaj pernah ngutip sloka dari skala 10. 10th canto, 11th chapter. Doesn't ring a bell, huh? Krishna Daily. Yeah, the title of that chapter is Krishna's daily activities. And what is the very important verse that Prabhupada elaborates on the topic of Vedic education. Dan Maharaj juga pernah menjelaskan dan sering menjelaskan skala 10 bab 11 yang judulnya kegiatan Krishna sehari-hari. Di sana ada penjelasan Srila Prabhupada tentang pentingnya pendidikan Veda. Yeah, it is 37. Jadi itu adalah sloka 37.
37. Yeah. So I highly recommend the householders, all the devotees actually, to read this. It's a short report, not long, where Prabhupada very nicely, very clearly explains the importance of these activities, and explains that this is actually meant to be the standard of Vedic education for the majority of young boys. Dan di sloka itu Maharaj juga merekomendasikan agar kita semua membaca itu 10, 11, 37. Dan Srila Prabhupada menjelaskan bahwa itu hendaknya kegiatan itu seperti sapi dan tanah itu menjadi standar pendidikan bagi anak-anak muda. Yes. Maybe we can take a few minutes for any possible comments or questions. Apakah ada komentar atau pertanyaan dari para pemirsa terkait topik kita pada pagi hari ini? Yes, sir. Question from a farmer. Pertanyaan dari seorang petani. Hari Bismillah, ya sedikit komentar ya tadi yang disampaikan itu ada lumbung benih. Nah jadi yang dia amati yang Prabu yang tangan itu lumbung benih itu sebenarnya lumbung padi, jadi untuk menyimpan padi, bukan itu dia lihat itu ada biji-bijian untuk bibit, bukan itu. Ya, yang dia tangkap dari Guru Maharaj itu adalah untuk menyimpan bibit. Ya, bibit itu yang ini. Ya, bibit apa saja itu disimpan gitu itu untuk persiapan. Nah, untuk yang sendiri itu berusaha untuk menyimpan bibit, tetapi itu disimpan lama itu ada binatang seperti kutu itu yang makan bibitnya. Itu gini masalahnya, kendalanya kalau nyimpan gitu. Ya, Krishna. One comment from the farmer is that in Bali, in here, actually a traditional house has Storage. storage of bank of the rice. But what you mentioned is actually seed, not rice. Is it? Different. Yeah. Different. Yeah. Yes. Should we rice and what? Should we rice? Check it again. We should have a seed bank. Because you understand that rice bank, not seed bank. Yang tadi yang katakan itu lumbung beras apa? Memang Tempat penangkaran pendidik. lumbung padi. Lumbung padi. Bukan itu. Gabah, bukan pembibitan. Beliau maksudnya pembibitannya. Seed bank is different. Seed bank, similar type of concept, because in India and also here in Indonesia, those who are cultivating rice, then after harvesting, they keep it in English it's called silo. Kalau di India disebut silo, tempat beras itu Cina. Yeah, they keep the grains, and traditionally they would just take on a daily basis what they need. They still do, I think, here in Indonesia also. What you need, you take and you dehusk, and you remove the husk from the paddy. Ya, jadi kalau di Indonesia agak sama dengan di India, di mana mereka punya tempat beras seperti itu. Kalau kita perlu beras, kita ambil dari sana. But seed bank is different. Seed bank has to do with all kinds of different vegetables, and it can also include flowers, seeds for growing flowers, for growing different vegetables. And you need, they have a number of seed banks in India, and I'm sure in other countries also. One can find out more information, because you need to keep them in such a way that they will not go bad, for example.
Ya, jadi apa namanya, tempat seed bank atau lubang benih atau tempat bibit-bibit yang dia maksud itu bukan tempat teras kayak tadi, tapi kumpulan-kumpulan bibit dari berbagai tanaman seperti sayuran atau bunga atau apa yang dijadikan satu dan diproteksi atau dilindungi dengan baik supaya tidak ada masalah. For example, in India, they have a system that somebody who has some of these original seeds, he will give a certain amount to, let's say, different farmers, and the exchange is that once the farmers grow, they won't sell it. The farmer has to give back maybe 2 kilos or something. Some kind of exchange system in there. Jadi di India itu ada sistem di mana kalau orang punya lumbung bibit ya, kalau lumbung apa kan bahasanya, ya tempat pembibitan itu dia akan kasih kepada para petani dan sebagai timbal baliknya para petani nggak dijual itu, tapi dia ngambil harus berikan sebagian kepada yang ngasih bibit itu, mungkin sekitar 2 kilo atau berapa, biar bibit aslinya itu tetap ada. It would be very helpful and very good for our devotees here in Bali, especially amongst our devotees, start some seed bank. Jadi sangat baik sekali kalau ada para penyembah di sini bisa memulai untuk mengumpulkan bibit-bibit yang asli. Where's Anutam? Anutam is here. Anutam tahu? Yeah, you know about seed bank. Ya, Paling pasar beri. You have seed bank. I collect before the wallet, but it's like Prabhu Samasa said, the seed that I collect, it's become ratan guna wallet. Insect. Yeah, so there's a system, there are ways to actually protect the seeds naturally. ya beliaunya punya tempat bibit-bibit yang asli ya. Apa namanya? Bisa yang last. Oh ya. Mikrofon. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Mataji dan Prabhuji semua. Tidak sempat diskusi dengan Guru Maharaj mengenai seed bank. Ya. Jadi yang dimaksud oleh Guru Maharaj adalah agar independensi petani itu kita kembalikan. Karena selama ini petani itu diputus independensinya. Jadi kita harus beli bibit dari produsen bibit. Kita harus membeli pupuk dari produsen pupuk. Sedangkan kita punya sapi yang kotorannya bisa kita gunakan untuk pupuk. Jadi kalau penyembah memiliki pohon lokal, pohon buah, pohon biji, sayuran itu jangan semuanya dikonsumsi. Jadi kita pergunakan sebagian untuk bibit lagi, di mana bibit lokal sudah sangat jarang. Contohnya padi sekarang, padi Bali itu sudah semakin jarang yang bisa ditanam ulang lagi. Jadi para produsen bibit itu menciptakan bibit F1, kemudian di mana kemudian bibit itu tidak lagi bisa ditanam, hanya bisa ditanam 2-3 kali saja. Setelah itu tidak bisa lagi memproduksi padi ya. Jadi yang dimaksudkan oleh Guru Maharaj itu adalah ketahanan pangan yang bersifat mandiri. Kesana arah tujuan dari diskusi pagi ini kan, karena ada semacam yang berusaha untuk memutus independensi petani gitu. Makanya Guru Maharaj menyarankan untuk seed bank ini. Artinya kalau ada penyembah yang memiliki sayur-sayur lokal seperti
pekarel, longkang itu kan sebenarnya sehat sekali sebenarnya. Gitu. Sehingga biji-bijinya itu bisa ditanam ulang. Jadi segala sesuatu yang bersifat hibrida itu tidak sehat untuk kita. Ini komentar yang Hare Krishna. Any other? Hare Krishna, Guru Maharaj. Nuwun Haji, Hare Krishna. Apa yang dianugerahkan Guru Maharaj tadi itu sudah sebenarnya luar biasa. Cuman, ini ada tanda petik. Kita di lingkungan, di lingkungan kita ini belum mendukung gitu. Kalau kita dapat lingkungan misalnya di Kalimantan, kita bisa ke sana. Semua seperti ini mungkin, tapi kalau di lingkungan saya terus terang aja, nanam kita kacang, yang lain nyemprot di luar, yang petani yang lain kita diserang balang sangit gitu. Nah, ini masalahnya. Akhirnya gagal panen kemarin gitu. Sulang sangit semuanya itu. Nah terus kalau kita tidak nyemprot, nah gagal. Kalau kita nyemprot tidak sesuai dengan ini batin kita berperang jadinya itu akhirnya ya karena menikah hal ini karena kita belum sama di tetangga kita yang nyemprot misalnya kira kurang banget kita Karena kita satu dan kasih dia ke kita. Nah akhirnya kalau kita pada tangan awan di rumah kan sini kayaknya banyak sing buah sekarang lebih baik disarankan oleh selo kan pulau bang sing kan ya tidak kena selo itu. Nah akhirnya ibu mulo selo mulo selo mulo kacang. Itulah artinya kita sama dengan petani yang tidak seperti kita, itu intinya beda dari kita. Gimana cara terjemahannya? nggak sama. What we are discussing actually the standard of the Vedic culture, and the standard of the Vedic culture from this verse, and in our present situation now is different. So our environment is not supportive. Like this, for example, that is a farmer, and the other farmers they are putting chemical, for example, to the rice. And all the insects come to his family. Then nothing will happen. And then finish right? Finish. Then the solution is that we are not planting vegetable, but we are planting cassava. Cassava. To avoid. So actually this problem is also there in India. Dan masalah Prabu juga terjadi sebenarnya di India. But there are farmers who over the years, because actually in India this revival to come back to the natural way of farming was started quite some years ago, and there is some progress and some success in gradually reverting to the original system. So that problem is there, but there are ways to actually avoid such type of situation. Ya katanya di India juga seperti ini keadaannya, tetapi beberapa tahun belakangan mereka sudah mulai kembali ke pertanian yang seperti tradisional seperti itu, dan mulai ada perkembangan yang baik tentang itu. Yeah, I mean to be a farmer, to plant in such a way that your crop will be strong and healthy and be able to defend themselves from then there are techniques and there are ways to do that which are mentioned actually in our Shastra.
Dan sebenarnya di sastra juga disebutkan ada teknik sebenarnya ketika kita menanam tanaman itu supaya tanaman itu punya antibodi yang kuat dan dia bisa melindungi badannya sendiri dari serangan hama. So best is to actually consult with. We have a number of devotees who are actually very knowledgeable in this field, and they would be happy to actually give some seminar here at some time in the future. Yeah. Dan beliau kenal juga ada beberapa penyembah yang punya pengalaman seperti ini. Dan kalau memungkinkan kita bisa mengundang mereka untuk datang dan melakukan seminar. One of them is actually coming here this morning. His name is Vasudam. This morning. Yes, today, hari ini. Hari ini katanya ada salah satu penyembah yang beliau kenal tahu tentang hal ini, yaitu datang hari ini. Yeah. Namanya Wasudam Prabhu. Yeah, the group of devotees from India, they're going back. They came to DNB actually for celebrating the 25th anniversary. And one of them, his name is Vasudam. He himself is a farmer. He has 118 cows. 118 cows. And he makes his own ghee, and he gives lectures and seminars on how to actually grow and reintroduce the natural organic way of farming. Dan Wasudam Prabhu ini datang dengan beberapa temannya waktu ini ke BNB untuk merayakan 25 tahun tempat itu jadi. Terus mereka datang ke Bali dan Wasudam Prabhu ini punya 118 sapi dan buat ghee sendiri dari sapi-sapi itu menghasilkan ghee sendiri, dan beliau juga memberikan ceramah dan seminar tentang pertanian organik. One of the main seminars that he gives along with other devotees who are knowledgeable is called Dirt to Soil. From dirt to soil. Yeah. Salah satu seminar yang disampaikan untuk orang-orang terpelajar katanya judulnya Dirt to Soil, dari kotor ke tanah yang subur. Okay. Yeah. So I don't know what he's supposed to come. He should have been here actually for the Bhagavatam class. Katanya harusnya ada di sini Prabhunya sekarang. But if our farmers who are here, the few farmers who are here, if they happen to leave before he comes, then I will tell him to leave his number with you, for example, and somehow some connection can be made later on. Tapi misalnya kalau Prabhunya akan datang ke sini, tapi penyembahnya udah pulang, kita bisa dapat nomornya dari Maharaj. Mungkin bisa itu. Katanya sih pasar pagi di sini. How many of our devotees sitting here today are farmers? Coba angkat tangannya berapa petani ada di sini? Part-time, full-time? Full-time petani. Part-time, no. Okay, let's start with full-time. Ada Berapa full-time? One? full-time berapa? Full-time. Okay. Part-time? Ya, ya full-time. Setengah petani, bukan setengah petani. And how many people eat food every day? Berapa orang yang makan setiap hari? Sebenarnya bukan makan ya, prasadam. And speaking about prasadam, I think it's close to that time. Karena sudah waktu prasad, makanya kita ngomongin prasadam. Ya, lagi sih. Tentang sapi, apakah ada perbedaan sapi yang tidak memproduksi susu yang terpelihara dengan sapi yang memproduksi susu? Saya ada anggapan angon beno, kok sapi sing susu
Oh, mantap sampai best ya. Coba 7 Maret itu bisa anggapan orang. Ya, bagaimana apa ada kalau pemilu sapi tanpa masih susu dengan yang masih susu. Question is there any difference for us to taking care of the cows who not produce milk and the cows who produce milk? Because some people thinking that for what we are protecting the cows who are not producing milk. Our disease condition is very serious. Itu tandanya penyakit kita sedang kronis. Because the benefit of cow is not just in giving milk. Karena manfaat dari pemeliharaan sapi tidak dilihat dari susunya saja. We get actually immense. We get immense benefit by keeping cows. Either they give milk or they don't give milk. Kita akan tetap mendapatkan manfaat apakah sapi itu memberikan atau menghasilkan susu atau tidak. But even sapi Bali, if there's a way to keep and maintain and care for cows, whereby they will reciprocate. Cows give milk according to reciprocation between the owner of the cow and the cow. Jadi meskipun misalnya sapi Bali atau seperti itu, sebenarnya sapi itu memberikan sesuatu sesuai dengan hubungan timbal balik dari yang punya. Yeah. Cows are the closest to being human. Cows in their next birth, they take human body. A living entity and the cow takes. So the cow is closest to being a human being. It is very much sociable. It requires to be with other cows. It is needing and expressing also natural affection and care and love. Yeah. Jadi sapi itu ketika dia meninggal tua, dia akan mendapatkan badan manusia, dan sapi itu adalah makhluk hidup yang bisa paling dekat berhubungan sosial dengan manusia. And some of you may not know, in Puncak, Di Puncak, they have a cow who gave birth 12 years ago to a calf, and that cow today is still giving milk every day after 12 years. jadi di Puncak ada sapi di mana 12 tahun lalu melahirkan anaknya dan sampai sekarang masih tetap memberikan susu meskipun sudah 12 tahun tetap susunya itu terus. Yes. We have in a few of our farms such cows. When cows are properly cared for, they will reciprocate. Di ketika sapi itu benar-benar dipelihara dengan baik, maka sapi-sapi itu akan merasakan hal itu dan berhubungan timbal balik dengan yang punya. So that's a whole, just like, to develop bhakti, devotion, it's a whole science. Also to our dealing with cows, that also is a whole science. Jadi memang ada pengetahuan di balik hal itu, bagaimana kita berhubungan dengan sapi. Begitu pula pas kita melakukan pelayanan bakti, ketika kita berhubungan dengan Krishna ada pengetahuannya. It's a big topic. We can discuss later. Topiknya cukup luas dan kita bisa diskusikan untuk kesempatan berikutnya. So what's the next program? Put Jagannath flag on the top of the icon.
mudah-mudahan aja acara selanjutnya adalah bagi-bagi prasad dari Maharaj, dan setelah itu kita akan menaikkan bendera Jagannath Puri. Ya. Dan waktu ini saya dapatkan mudah-mudahan bisa mengiringinya dengan kirtan. Jadi kita akan kumpul di depan ruang prasad supaya bisa melihat. Jai Jagannath Bhagavatam Ki Jai.